Obrigado, professor Jucá. Eu acho que vale a pena mencionar que realmente todos esses dados são fruto de uma grande pesquisa que está sob a sua coordenação geral, coordenação técnica do professor Dantas, com uma grande equipe de pesquisadores e que vai resultar num produto que vai ser fundamental para toda a sociedade brasileira. Qual a perspectiva de ter o estudo até o final do ano, então? Mas desde já estão aproveitando esse gostinho que o senhor nos deu. Um pouco mais disso vai ser apresentado no Congresso Mundial da ISVA em Florença, em setembro desse ano, para o qual eu já, desde logo, tenho a honra de convidar a todos. Nós teremos uma sessão ibero-americana no Congresso Mundial da ISVA, com a apresentação do professor Jucá e de uma série de outros pesquisadores e palestrantes brasileiros. Já estamos com uma delegação de cerca de 90 pessoas do Brasil, dentre os quase 500 inscritos, então temos uma delegação bastante considerável, e trata-se realmente do encontro técnico sobre resíduos sólidos, que realmente vai agregar nas discussões e vai possibilitar avanços. Então, só para frisar, em setembro de 2012, e mais informações no site da Abrelp. Obrigado, Jucá. E, para dar continuidade ao programa, eu só pediria um pouco de silêncio para a plateia, para nós podermos continuar com o nosso programa. Realmente, eu pediria que aqueles que quiserem conversar, que façam nos halls aqui fora da sala. E eu gostaria de convidar o Dr. Mohanty, representante do United Nations Center for Regional Development, diretor da IPLA, que é o Programa Internacional, Parceria Internacional para Expansão dos Serviços de Gestão de Resíduos junto a autoridades locais, que vai nos falar um pouco sobre a necessidade de integrar eficiência na gestão de recursos e os 3 R's para cidades sustentáveis. Mr. Mohanty, please, the floor is yours. Thank you very much for being here with us and for the support given by IPLA to have here this important event during Rio Plus 20. Senão a gente vai demorar 10 horas. Antes de passar para o Dr. Mohanty, eu pediria novamente silêncio para a plateia. Eu pediria realmente que nós tivéssemos atenção com o nosso palestrante, que se dispôs a vir do Japão para cá para apresentar um pouquinho das melhores práticas na gestão de resíduos para cidades sustentáveis. Eu vou pedir apoio para as nossas assistentes, para que realmente aqueles que pretenderem conversar se dirijam para o lado externo do nosso auditório. Muito obrigado. Thank you, Carlos. First of all, my sincere apologies that I missed the first half because we had a session there at the Rio Center, actually introducing this IPLA. And I would also like to thank all the organizers to organize this important event in the context of Rio Plus 20. Yes, I'm sure this topic that I'm going to present is how to mainstream resource efficiency and 3 R's towards building the sustainable cities. I'm sure the previous speakers must have talked about the urbanizations and how this urbanization is making growing impact on different aspects, water resources, the sustainability in the, how it is affecting the sustainability in the cities. Just one thing is that cities are growth engines, cities are also the hub of consumption, and also at the same time cities generate all this waste, and at the same time cities consume 75% of the natural resources. At the same time, while the cities
they are struggling to find out the appropriate solutions to deal with the conventional waste management problems. The urbanization is compounding the waste management issues. It is also, there is an implication on the wastewater resources, sanitations, and health and waste management services of the municipalities. You see, for example, many of the developing cities around the world, they have failed to provide required services to their communities. And you see, for example, these pictures, how some of the cities look like, and whereas the 90% of the municipal budget goes for only the waste collection. And you see the municipalities in the world, developing world, are actually operating with very little resources. And whatever they collect, it amounts to 50 to 60% of the waste collection, and 10 to 12% waste is only recycled. Then what is happening to the rest of the waste? You see, rest of the waste are either dumped, open burn, and most of the time you see that the waste are also going to the water bodies. Many of the water bodies, the vital wetlands are also destroyed, they're spoiled because of the mismanagement of the the waste management. This is what I was talking about, the water. You see, sometimes people live in a very highly critical condition, and here you see, sometimes people live, 20 times, above the safe level of some of the heavy metals like lead, arsenic, and nitrogen. And there is a strong nexus of the waste management with the freshwater resources. And this also affects the groundwater resources, which is a vital source of the drinking water supply for the many urban communities. And we all know that many countries in the world are heading towards water stress. And these waste management issues are actually compounding the freshwater issues. You see, this is the situation of the availability or the demand of the freshwater resources all over the world. And you see these yellow zones. These are actually somehow the moderate to high level of water stress. And by 2025, as much as 2/3 of the world population is going to be subjected to moderate to high water stress. At the same time, some of the cities have actually championed to build the eco-cities. How they have done? I showed you the dark side, the bad side of the cities, but at the same time, there are world-class cities the governments will build. Like this is one example of the Kitakyushu city in Japan, which is one of the finest piece of example of the eco-city in the world, which shows actually the state-of-art technologies, how to recycle the waste, and how to make the society, the waste-free, how to build the zero waste and resource-efficient society, and how to also treat a number of, hazardous and toxic waste. At the same time that Kitakyushu also demonstrate the nice actually industry cooperation, like one waste of the industry X is used as a raw material input of the industry Y. So it's industrial symbiosis. So how that has happened in other cities? So basically the question is, what is the sustainable city we are talking about? You see, there is a definition of UN Habitat. Sustainable city is a city where achievements in social, economic, and physical development are also made to last. And sustainable city has a lasting supply of the natural resources. Here, if we try to analyze this definition, we see that resource efficiency should be the basis for improving the environmental quality, integrated policies, regulations to optimize the overall resource consumption. And resource efficiency is also a clear area where economic, environmental, and social considerations offer overlapping benefits. See, for example, China. China is trying to promote circular economic. Circular economic approach is you address resource efficiency in the context of benefiting socially, economically, and environmentally. Also maintaining at the same time the economic development. And Korea, for example, is trying to link the waste management things, the approach, waste management issues to the green growth. At the same time, Japan, for example, is trying to address how to build the sound material cycle society, the low carbon society. You see, there are classic examples are also there all around the world to show the resource efficiency.
The question I would ask to all of you that what should be the priority of the government authorities? Source reduction, extended use, reuse, or an expanded recycling industry. That means you keep on producing the waste, not actually reducing the waste at the source. Then you think of actually end-of-pipe solutions, which is actually not sustainable. So what is happening actually is many government policies and programs tends to focus on the conventional waste management solutions. Basically, you produce the waste, then let us think of how we can dispose all this waste, either landfill. So resource efficiency, zero waste society, I know that number of speakers people, I don't want to criticize that they talked about the landfill, but resource efficiency society strongly discouraged to go for the landfill at the first option. You try to reuse, recycle as much as resources possible. Only the waste which you cannot recycle or not recyclables can go to the landfill side. Actually, that is not happening. A lot of organic waste with a nice moisture content, 60 to 70% of the organic waste in some cities, they are also going to the landfill site instead of composting. So this is the problem. This is not actually a resource efficient society. So also we have to remember that cities are running out of the landfill. Many cities in the world are running out. There are small cities. Maybe Brazil is a big country. They can still think of going, with the landfill, even though it is discouraged. But small cities, say for example, I will give you an example like Bangladesh or small cities like countries like Maldives. Do you think they can keep on, providing the landfills? I don't think it is impossible. These countries have reached their limit in terms of the landfill. So there is an absolute need to address the resource efficiency, to how to reduce the waste, how to minimize the waste at the source, because waste disposal is extremely expensive, and financially you lose also vital resources, your productive land resources, your vital piece of the habitat, agricultural land, that also goes into the landfill, which should be discouraged. At the same time, substantial amount of material input like construction of facilities of wastewater treatment, landfilling, incineration, which is also very expensive. I know that people talk about, the waste to energy, all these things, but at the same time, if you have to think of what type of economy it is. If your agriculture is a major part of the GDP, you need to see that all your organic waste should go for the composting instead of incineration. If it is an industrial economy, if it is not an actually agricultural economy, still then you can think of actually composting to sustain the urban agriculture, your garden. There are many applications there. So, but unfortunately, cities think that, the incineration is a very quick solution. At the same time, you see as countries grow economically, say Brazil is an emerging economy now. After 10, 15 years, Brazil may be a developed country. But you see, the type of waste they will be generating will be very much enriched with different new waste streams like e-waste, hazardous waste, chemical, and etc. And how our municipalities, the local authorities can handle together with the conventional waste which they are already struggling with. Where should the government be heading? So there are three options here. I was showing here. If you see, there is a one-way economy. Now most of the countries in the world are actually pursuing the one-way economy. You consume, you economically grow, industrially grow, all the waste needs to go to landfill or open dumping or open burning or even to the water bodies I was mentioning. The second set of countries, here they are trying to do more with regard to the resource efficiency. See, for example, Japan, Korea, China is an emerging economy, not yet a developed country, but also trying to, move towards the resource efficiency, and many other countries. And this is also the ideal situation, the closed loop economy, where you actually recycle, absorb all the waste in your manufacturing process, in your production process, so that your landfill requirement equals to zero. So that is a very ideal situation. So we are not arguing that you jump to the situation 3. What is our suggestion is that you move from 1 to 2, then 2 to 3 gradually. Don't stay in as a one-way economy. So at the same time, 3 are
Reduce, reuse, recycle, I think most of you have heard, that provides an excellent opportunity for the governments to pursue resource efficiency. You see how the resources are utilized here, and you see here the landfill disposal, even though it is shows here, actually you see dispose items which cannot be used by any means. So that is the true definition of actually the landfill. Here you see different type of countries are plotted and demonstrated, models are shown here. Though income level is a powerful driver of the waste generation, but at the same time you see the high income countries have actually successfully reduced the waste only because they have pursued the resource efficiency properly. You see, for example, with the same level of GDP, Japan and US. Japan is much more resource efficient than US. For same unit product or for the same unit service, Japan uses the less raw material, energy and water and labor to produce the same output. So this is what is, you see, for example, here, many countries with a very less amount of GDP, much compared to Japan, but still then they are producing very high level of, the municipal, the waste. That is because, you see, there is no 3R infrastructure, there is no resource efficiency policy sufficiently integrated in the waste management policies. At the same time, you see the decoupling has started to happen, in many of the countries, like OECD countries gives us an example that, even though the consumption, private consumption is growing, the waste generation is going down. So that shows the resource mainstreaming of the resource efficiency. I talked about resource efficiency and 3Rs, but the main important thing is that many people argue that it is impossible to pursue for developing countries. But there are ways to promote 3R. If you can successfully commercialize 3R, then it is actually possible to use possible to mainstream 3Rs. Because there are many business opportunities in resource efficiency 3R. For example, resource recovery farms, processing, reuse and remanufacturing, renewable energy, solar, wind and biomass, and many other things. And you see, this is a small example like how e-waste sector can actually support in terms of green job creation. I don't want to go into detail all the statistics. And this is the slide that shows actually how much are inside, how much precious metals are inside the mobile phone or the computers or the different type of electronic equipments. I think all these vital the resources, the metals, they have a specific life in terms of the reserve. If we don't recycle them properly, I think then you will be exhausting all these natural resources. So the mobile phone usage is going very high. I have 10 more minutes. 10 more minutes. Okay. So you see how much is actually recycled, and in terms of the electronics and in terms of the industrial applications. Resource efficiency at the same time can benefit countries. No, it is not actually the burden. It can actually have other benefits. If we take into account the whole life cycle analysis, if we take into account this total picture, resource efficiency, pursuing resource efficiency in long run can actually give you harness many benefits. For example, tackling local environmental problems. So that inefficient use of resources leads to environmental burdens, problems, degradations. Addressing the climate change, resource efficiency is a very key strategy for the low carbon path. So if you are utilizing through the resource efficiency measures, if you are actually trying to make your industrial operations, your manufacturing process efficiency, you are also reducing the pollutions and emissions, including the greenhouse gases. Preserving the natural capital and avoiding resource conflict, improving the economic competitiveness of farms and nations. Actually, this is very important. At the end of the day, the developing countries, they will be facing increasing competitions, trade barriers from the developed part of the world if they don't actually make their industries resource efficient or clean industries.
minimizing disposal cost by minimizing the waste, of course, that I was talking about. Develop new business opportunities like resource recovery, recycling, waste to energy schemes. Also create many green jobs, like there are biotechnology, nanotechnology, renewable energy project schemes people are talking about. Oh, sorry. Okay, so let me talk about how can we really pursue resource efficiency. What the different stakeholders do. You see that example that I was giving you, the Kitakyushu city, the Korean green growth example, the Chinese circular economy, all these examples have been successful because of the strong multi-stakeholder partnership. There is a pattern of a partnership in those countries, the private sector, the governments, and the research and scientific institutions. They are in a triangular relationship. The governments put money, mobilize research using the universities' R&D institutions. The R&D institutions actually develop state-of-art, resource-efficient 3R technologies, which is ultimately used by the private sectors. They make their products competitive. The export is increased, their economy is increased, and ultimately the governments get back the money what they have invested in terms of the resource efficiency. So those countries which are clean countries today, the best cities, sustainable cities, you see that there is a very strong triangular relationship between the private sector, the government sector, and also the research and institutions. But in the developing countries, you see that all these three parties, they act in isolation. So that is what I was trying to say, that what different actors can do. The national governments can actually develop appropriate policies and institutions, and also promote innovative finance for resource efficiency, 3R infrastructure, eco-towns, eco-industrial parks, and R&D facilities. See, for example, now China is economically growing. I'm giving you the example of China time to time because it is a developing, emerging economy. They are coming up with a number of state-of-art eco-towns to actually build a true circular economy. And the government can also do many things, create conducive policy frameworks to encourage public-private partnership, capacity building programs exclusively targeting the small and medium enterprises. Government can also institute extended producers' responsibilities, is very important policy, delegating much of the responsibility to the producers and the manufacturers to recycle the products after they reach the end of life cycle. And this is what I talked about. The local governments can play also a very important role, so they have to complement the government role by integrating the resource efficiency, urban development policy and strategy like energy, transport, water, industry, and so many, including the PPP. Private industry sector, I know that I'm sure the previous speakers must have talked about. The private sector can play a very important role. They can develop strategies to commercialize 3R, their internal company strategy or industry strategy. Environmental performance reporting, the self-evaluation, public disclosure. I think in the Rio +20 there is a lot of debate about the public disclosure, the environmental performance evaluation of the private sectors. This is also very, very important. And also the private sector can play a role in developing the green products, mobilizing the required research, the waste recycling, and also the waste exchange, industry cooperation. The banks, financial institutions, even the regional banks, local banks, they can also play a very important role. They can take part in the waste-related CDM projects. They can also invest and provide loans for eco-town projects in green industries. Scientific and research institutions, they can provide actually scientific backup for the policy making at the government level, and they can work closely with the business sector in actually improving their capacity to address the cleaner technologies, and they can also contribute in many ways. Actually, the private sector is the catalyst for the decision makers, and the technology evaluation support they can also provide. Citizens and NGOs, I think they play also a very important role to promote green consumerism, community awareness, and also raising on household waste segregation, and they can also disseminate many useful knowledge on the resource efficiency. So there is a strong need for
moving towards partnership, and UNCRD has launched, UNCRD in collaboration with many partners, now 140 partners in 51 countries, launched an IPLA, International Partnership for Expanding Waste Management Services of the Local Authorities, which was launched last year. And also it is registered as a Rio Plus 20 international partnership. And just before coming here, we were actually introduced. We introduced this IPLA at the main Rio Plus 20 event. So the present is like this, basically the focusing on the waste disposal, and we need to move gradually towards this type of situation, more on the waste minimization, zero waste society, in close collaboration with the public, private, and communities. So this is some of the major achievements that I can talk about IPLA, is that IPLA communities have agreed a declaration at Daegu last year. I think many participants were also took part from Latin America. And they agreed that there is a need to move towards zero waste resource efficient society. And also there is a Marrakesh declaration very recently in last March. I think Anis from SweepNet will be talking about later on. That also is agreed with an objective to promote greening the waste sector in the Arab and Northern African region. So, and there is a series of, I would also like to compliment all the Latin American, IPLA partners. They are doing fantastic job. Bogota City Administration, UAESP, Peru, and today, the Brazil is hosting this, important event, series of event, and to mainstreaming, zero waste and resource efficient society. And we are very encouraged to see that, Bogota City Administration is promoting zero waste strategy. And the ultimate goal you see here is that we would like to see that this landfill is equals to zero. So there are a number of IPLA partners. Very quickly, I have 1 minute, 2 minutes. There are a number of partners, the global partners, regional, sub-regional secretariats shown here. You see, for example, for Latin America, ISO Brazil is serving as a secretariat, IPLA secretariat for the southern Latin America, and Bogota City Administration, UAESP, is providing the secretarial support for the northern Latin American region. That is how all the secretariats are composed of. And you see, this is the worldwide network of the IPLA members. As I was telling you, 140 members from 51 countries. And you all are most welcome to join IPLA. There is no fee, there is no financial obligation, and there is no legal obligation. Rather, you will be put into a very wonderful network for knowledge exchange, knowledge transfer, and so many other benefits. So the last slide, just a minute, that I think all of you know that the future we want, the major outcome of the Rio Plus 20, it has specifically mentioned 4 elements compounding the need to go for the zero waste and resource efficiency society. The first one says that, the states call for the increased resource efficiency and reduction of waste to achieve the green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. Develop and implementation of policies for the resource efficient and environmentally sound waste management, including commitment to further promotion the 3 R's, reduce, reuse, recycle of waste, as well as to increase the energy recovery from the waste with a view to managing the majority of the global waste in an environmentally sound manner, and development and reinforcement of comprehensive national, local management policies and strategies, laws and regulations. For your information, under IPLA, we are providing technical support to a city in India which is called Ahmedabad to develop a zero waste roadmap which will be launched in September this year. And also the last one is they also called for continued new and innovative public-private partnership among industry, governments, academia, and non-governmental organizations to enhance capacity and technology for the environmentally sound chemicals and waste management. This is exactly what IPLA is looking for. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mohanty. It was a pleasure. It is a pleasure for ABRELP to work
as IPLA Regional Secretariat for South America and be part of all this movement and contribute to move towards zero waste. Thank you very much. Thank you, Mr. Kazi. E continuando o nosso programa, eu gostaria de convidar também para esse nosso seminário o senhor Anis Ismail, é o secretário-geral da Rede de Intercâmbio de Informações e Conhecimento em Resíduos Sólidos da região de MENA, GIZ, SweepNet, que vai nos falar um pouco de como tornar o setor de resíduos mais verde, trazendo o caso da região de MENA. Mr. Anis, please. It's a pleasure to have you here. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Chairman. I would like, from my side, again, to thank all the organizers of the event, ISWA and Abdelbe, for the kind invitation and for this opportunity for me to present the solid waste sector in the Middle East and North Africa region. So this is not a technical presentation, but just an overview, quick overview about the solid waste situation in the Middle East and North Africa region. Just some data, some elements. The solid waste in Arab countries is estimated to exceed 200 million tons per year by 2010. And just for 10 countries, Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Mauritania, Morocco, Palestinian territory, Syria, Tunisia, Yemen, the investment needs over the 10 years is estimated to achieve 6.5 to 9.3 million US dollars. Just for actually cities in the MENA region spend between 20 to 50% on solid waste management, and though 80% of solid waste is decomposable, organic and paper, and only 5% is recycled. The World Bank has estimated the damage of solid waste cost amounting to 0.3% of GDP in 2006. Just here we have, actually only for 10 countries we have the solid waste generated reaching about 48 million tons per year. And in Egypt, only in Egypt we have about 20 million tons a year. The characteristic of solid waste in the Middle East is the amount of organic waste, which reaches about 60 to 70%, with 80% of moisture. So this is a characteristic of solid waste in developing countries. So if you compare it to Europe, for example, it's about 5 to 10% of organic waste, for example. The municipal solid waste generation is about 0.6 kilograms per capita per day for the MENA region, and the coverage of municipal solid waste, it's about in rural area, for example, in Egypt, in Tunisia, it's between 20 to 30% in rural areas, and about 60 to 80% in urban areas. Some information about the cost per ton. It's about $50 to $60 a ton in the region, and it could reach also $100 per ton in Lebanon, for instance. Just, of course, the political situation and the Arab Spring has impacted actually now, has an impact on the solid waste sector. And of course, now we can see an uncontrolled waste in the street for many days. For example, in Egypt, the army had to intervene for garbage collection. There are some strikes in the municipalities, workers, closure of sanitary landfills in Tunisia, for example, with the NIMBY phenomenon, and with the fact that they did not involve community when planning and implementing projects.
And actually, governments would not attempt to take new reforms, measures in the municipal solid waste sector that would lead to public dissatisfaction. Garbage collection remains with minimum investment in order to ensure mainly cleanliness. Cost recovery is not likely to increase, and private sector participation will either be frozen or decreased in favor of involving public institutions. Actually, the international financing institutions and donors have also revised their assistance strategies to the MENA region with emphasis to governance, jobs, food crisis, and poor. And there's also a call for stabilizing for macroeconomic environment and sustain growth that is inclusive, provide gains to the largest segments of the population. Yeah, you can say that also the green in the municipal sector is still in its early years in the MENA region. Municipal waste services are still defined in terms of cleaning, with very limited attention to and resources to the 4 Rs. And there is a lack of political will, institutional and legal frameworks, as well as incentives. There are some projects, some activities, mainly with the involvement of private sector in the MENA region, but still it's not enforced in the MENA region, and especially in this region. But there are opportunities provided for the MENA region now, and we can just talk about at least 3 opportunities. The first is the amount of course, recyclable waste, with a minimum of 7 to 9 million tons for recyclable by 2025. This is only for the 10 MENA countries from the MENA region. And there is availability of green technologies, waste to energy, for instance, in Egypt, in Lebanon, and now also in Tunisia. And there are also other projects ongoing, especially on mechanical and biologic treatment, biomethanization for high garbage composting. And yes, the region could take advantage of the new social programs developed by the post-revolution and governments and all the money coming in the region. And this could create jobs and establish a formal labor force from waste, recycling, and recovery, especially in region where cheap labor costs could potentially offset expensive technologies options. We, stakeholders and practitioners from the MENA region, they met a few weeks ago in Marrakesh, in Morocco, and they, during the second SweepNet forum and the E-Plus side event for the MENA region. And of course, with the participation of private sector, public-private NGOs, local authorities, and they met and they discussed the way toward greening the solid waste sector and what would be the commitments of the practitioners. And they adopted a declaration called Marrakesh Declaration towards greening the waste sector. We can provide copies of the declaration, and this declaration is kind of action plan, a roadmap for the sector, for the solid waste sector. We have presented the declaration during the Rio event, and transmitted the declaration to League of Arab States, to countries, to officials. And the main points we can just present. Some points is, of course, to strengthen the legal and institutional solid waste management framework while integrating the green economy principle, to develop clear policies and national programs, again, taking account green principle of green economy, and especially including cost recovery, fiscal issues, and adoption of planning mechanism. To link the current solid waste problems with green economy and refrain from treating environmental problems separately from economic, financial, and social challenges. And to regard waste as a resource and as potential for job creation again. And of course, to adopt and integrate solid waste management approach and encourage and promote the 3 Rs principle and the zero waste principle. To support for communication between decision makers. And then we will organize next year a high-level decision makers forum in the MENA region. Here we can see Professor Yukos, who has also shared with whom we have shared the declaration. He's
supportive of this declaration again. Yes, again, there is also commitment to reinforce cooperation in the region in order to develop the appropriate framework to achieve the objective of in the field of greening the waste and goal of zero waste, and of course to reinforce cooperation with all stakeholders, especially of course IPLA, ISWA, European Commission programs like cidades program, Horizon 2020 program, and the 3R regional program. And to adopt, of course, the goals of the Declaration of Daegu and the 2011 ISWA World Congress. To encourage the local communities and the private sector to rigorously work towards the targets forth by IPLA to achieve the goal of zero waste. By the way, this is the first time in the MENA region that we start talking about the zero waste goal, at least starting the first step toward this concept. Just the last slides to present briefly this SweepNet network. The SweepNet network is the secretariat is based in Tunisia, North Africa, and it is a network of 10 of all practitioners mainly from the 10 MENA countries, and this is it is supported by German government through GIZ and the Tunisian government through ANJET, and the objective of the platform is, of course, to implement a platform to exchange cooperation for capacity to exchange best practices, to promote South-South cooperation, and of course we issue annually country reports, regional report about the solid waste sector in the MENA region, and we can provide any information about the sector. We have access to governments, to stakeholders, private sector, NGOs, and we could be partners for those who are interested to invest or to have information about the solid waste sector in the MENA region. And of course, we are sub-regional secretariat for the IPLA in the MENA region. I think that this is the last slide. And for those who would like to get more information, so this is the portal. Thank you. Have the floor to talk, so and if there are maybe some question from the Yes, we have also, to talk about we have also a session during the ISWA World Congress in September. So there will be a session specially for the MENA region. For those who are interested to join this session, they can join this session. Of course, we are taking part at the ISWA as a partner, World Congress in Florence. And of course, we will be presenting case studies, special case studies from the MENA region. Thank you. Thank you very much, Anis, for your contribution and showing how it's possible integrating countries' initiatives in order to make the waste sector greener than we have today. Dando sequência ao nosso programa, gostaria de convidar o Dr. Hans Bjork, da Dean School of Engineering, Universidade de Borås, que vai nos falar sobre a questão de zero resíduos, as políticas e os programas na cidade de Borås, na Suécia. Dr. Hans, thank you very much. Boa tarde para todos. Okay. Actually, I'm the Dean of Schooling and Engineering in Sweden. And at least for you in Sao Paulo, you'll know a lot about Sweden, depending on that you have so many Swedish companies in Sao Paulo. What is waste? I think that's the question. And everything, due to my mind, is to change our minds. Waste
Is it a problem or a possibility? If we look on waste as something useful, something that we can use to support the society instead to create a huge problem, we can make success. So due to my opinion and also to the city of Borås' opinion, is waste something useful. It contains a lot of resources that can be transformed to new materials. It can be transformed to vehicle fuels, to energy in many ways. And that is what we have to think about. And that is what we have done in our city. And Sweden is in the north of Europe, as you probably know. In Sweden, Borås is famous for sculpture, textile and fashion, and also soccer. The best team, at least in Sweden. And above that, also, Borås is famous for closing the loops. Actually, some of you probably read Vesha. This is actually an article from Vesha. A cidades compared la limpieza. They compared Borås with Napoli. Maybe you know more about Napoli. And as many of the speakers have said, it's very much about to minimize, to reuse, and to recycle. But it's a lot of things that can't be recycled. You have a food waste, you have some waste that not can be used even for composting. You have always some fraction that are not possible to recycle. And they have to go to energy recovery. But to close the landfill is, of course, possible to do. And today in Borås, we have less than 1% that goes to landfill. In Borås, we have a local company that produces district heating, district cooling, biogas, hydropower, waste management, drinking water, wastewater cleaning, production of electricity, and so on. And this is a little bit amazing. If you look on 1992, it was the first year that when it was less than 100% to landfill. So during 20 years of travel, from 1992 to 2012, we have eliminated the landfill. So today there is no landfill. And this has to be done step by step. It's not possible to do in 1 year. I think it's at least 10, 20 years are needed. But it is to establish a process in that direction, to have a plan. In Borås today, we have no landfilling. Recycling is about 27%. Biological treatment is 30%. And some people look on, I have heard a lot of discussion that incineration has to be forbidden. I really don't agree. We have a need for heat. We have a need for electricity production. It is not possible there is a lot of fractions. For example, some wood fraction, some extremely bad plastic fractions, some papers that's not possible to use anymore. So some small fractions has still to go to incineration due to my opinion. I think some don't agree, but what shall we use instead? We have a need for heat. Why don't use the wood chips that we can produce from waste? Why don't use some other fractions that we have as a byproduct in the waste? But of course, recycle, minimize, reuse, and recycle are the driving forces. But above that, we have to think about what we can do. And it's very much to be innovative,
concerning the organic waste. For example, this biological treatment is not composting. It's anaerobic digestion. So we produce vehicle fuels for all the buses in our cities that you will see here. 2010, we succeeded to have all buses driven by biogas produced from waste. And it was a long process. We started with 3,000 households. And I have seen pictures from all around the world there you have scavengers taking care of a mixture of old food, plastics, everything to sort it out. In Borås, I am the scavenger, as well my wife. We take the responsibility, all of the citizens, to make the collection. As you see here, to the left, we have some normal bins where we put the organics. The organics is not so nice to take care of. So the organics we put directly in the bin. But concerning the recyclable fractions, we either go to recycling stations or to recycling centers, or maybe if we have done a new kitchen, we use a container. But otherwise, for example, in the recycling stations that are located in big houses or close to shopping centers, where we leave our glass when we go on shopping, we leave the paper, we leave the metal. And some, maybe once a month, we go to a big recycling center, for maybe I have changed my stove, or maybe I want to leave some hazardous waste, depending on I've done some own painting. So there I can leave up to 30 different fractions. And compostable waste, mainly food waste, I put in a black bag, and some other mainly combustible waste I put in a white bag. And they are separated optically. So the burnable waste became district heating and electricity, but also chill. And combustion of waste have been very, very bad worldwide. It has been closed in Borås. The old one was completely closed, depending on that it was so bad. But today, this fraction that we use for combustion is dry. It's comparable to wood or some other solid fuel. It's comparable to a solid fuel. This is the fuel, the waste fuel. And this is completely controlled. As you can see, it's much, much lower than the limits, the emissions. So it's no problem. Actually, in our city, this combustion center is just 1 kilometer outside the city center. No public opinion, depending on it. The people will have very cheap heat. It's no emissions. But of course, the public opinion closed the old combustion plant, which had an idea just to destroy the waste. This is how it looks like outside. We also produce chill by heat. By the combustion process, we also produce district cooling. So some hospitals, some computer center, some supermarkets don't have this air condition aggregate. Instead, they have district cooling by this combustion process. Food waste became biogas. This is the old landfill is today more like a process industry. So
it goes a lot of different fractions to this anaerobic biogas plant. It's also from the food industry, from some butcheries, from some supermarkets, from the hospital. And all of them goes for producing this biogas. And in total, it's about 11.2 gigawatt hours of vehicle fuels. So it's a lot. And that is, due to my opinion, much, much better to use organic waste to make something sustainable. We can use this biogas instead of fossil fuels. Then we combine reducing the greenhouse gases before the methane gas went to the atmosphere and polluted the atmosphere as a greenhouse gas. Today, the methane gas go inside to the buses as a vehicle fuel. So if we look on the solid waste, we have a lot of fridges, stools, metals, plastics in many ways. And here we have very big Swedish companies. Stena Metall, they have a net sales of $4 billion, 3,500 employees. So it's good companies that have a good profit. They take care of all important solid waste fractions. And the driving forces, for example, for that company has been, of course, the legislation. Environmental legislation, but of course also the taxes, but also, of course, the producer responsibility. But also the material has a very good value. One amazing thing that maybe is unknown, that one Swedish company, an old gold mining company called Boliden, do you know where the best source for them to extract gold is? Electronic waste. So today they produce 60% of the gold by electronic waste and 40% from the soil. And of course, for them it takes 20 seconds for a car to be demolished. And that is what it is about. It is about to separate, to identify, to sort. And above that, I would like to present a small organization that we have in Sweden. It's called Waste Recovery International Partnership, and that was the reason why I joined this Rio Vinci event. So we actually collaborate with the city of Borås, with this energy company that produce all these things that we talked about, with SP, which is the largest research institute of Sweden, and our university. And above that, we have adjunct all important waste companies, waste handling companies, like this Stena Metall. And we collaborate actually worldwide. We have, by the local network that we have created in Borås, but also worldwide, with cities that connect universities, that connect private companies, if they have an interest to make a joint venture, to collaborate, to see, and to take some ideas from these 20 years of experience that we have. Actually, Borås has a political consensus to become a total fossil fuel-free city. And they are really taking actions. It's not just talking. It's real actions, as you noted. So this is a process that, due to some
pre-environmental reasons started in 1959, but due to that time, the people just talk and society talked about money. And as you can see here around the line, it's some of the actions. But they are taking action, and no difference if it is the conservatives or the socialists that are leading the city. Concerning the environmental goals, there is no difference. They can have fights among the other things, but not concerning these questions. And this was the last slide, so last slide. So. Thank you, Dr. Hans. It's great to see how Boras has been as an example, and you showed in our presentation, even the Brazilian magazine published it, and as an example to be followed here in Brazil with these strategies and modern concept on how to deal with waste. Thank you very much for being here with us. E agora que nós já falamos um pouco da situação mundial, já demos um passeio pela região de Mena, já vimos o caso da Suécia, gostaria de convidar o Dr. José Henrique Penido, representante da Conlurb, para nos falar um pouco do que vem sendo feito na cidade do Rio de Janeiro, que tão gentilmente nos hospeda para essa Rio Mais 20. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e parabéns por terem resistido tanto, estarem até essa hora de uma sexta-feira, que não é mais chuvosa, que está um dia lindo lá fora. Mas eu quero dar as boas-vindas e agradecer a Firjan, a Fiesp, a Abrelp, de terem conseguido fazer esse evento aqui, que foi muito bacana, dentro desse palco maravilhoso que foi o Humanidade, e que espero que todos tenham visitado, porque é realmente imperdível. Eu não vou falar sobre a Conlurb, senão teria que levar uns 3 dias aqui, modestamente, que é uma grande empresa de limpeza urbana, mas eu vou falar mais do que nós estamos fazendo no sentido de internalizar a vertente ambiental em todas as nossas ações. Eu acho que é importante, porque a Conlurb é uma empresa muito grande, é uma empresa que pertence ao município do Rio de Janeiro e que tem sob sua responsabilidade não apenas aquelas funções clássicas de uma empresa de limpeza urbana, mas também muitas outras que nos foram sendo brindadas ao longo do tempo, exatamente pela nossa eficiência, digamos assim, porque quando a prefeitura tem um problema, chama a Conlurb. E aí a gente acaba absorvendo outras funções que não seriam da nossa responsabilidade, mas que acabamos fazendo e bem feito. A cidade do Rio de Janeiro, para quem não é daqui, sejam bem-vindos, tem um território de 1.100 km² e 6 milhões de habitantes. E a Conlurb, Empresa Municipal de Limpeza Urbana, tem 20.100 empregados, é um número realmente assustador, é o maior empregador do município do Rio de Janeiro, tem 9.000 coleta e recebe em seus aterros, não coleta, recebe em seus aterros entre 9 e 10 mil toneladas de lixo por dia. Eu dizia seus aterros, mas a partir do final desse mês vai ser seu aterro, vai ser apenas um aterro para a cidade do Rio de Janeiro, que é o aterro seropédica, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos um orçamento de mais de R$1 bilhão, ou seja, 500 milhões de dólares. É um orçamento maior do que o orçamento de 95% dos municípios brasileiros. É extraordinário isso, mas é o que custa cuidar do lixo aqui da nossa cidade. Quais são os serviços regulares que todo mundo tem? Coleta dos resíduos domiciliares, coleta marítima
em ilhas da Lagoa de Jacarepaguá, remoção gratuita de entulhos, coleta e limpeza em comunidade de baixa renda, com equipamentos especiais, transferência e destinação final do lixo, compostagem e produção de resíduos derivados do lixo, que são combustíveis derivados do lixo. E esses serviços extraordinários, aqueles que realmente não têm muito a ver com a limpeza urbana, mas que nós fazemos também. Limpeza e desinfecção de 5 hospitais da rede pública, 5 grandes hospitais. Nós fazemos um trabalho reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como exemplar. Destinação final de resíduos biológicos da rede pública municipal, que nós incineramos ou autoclavamos. Limpeza interna e externa de 1.051 escolas municipais. Limpamos toda a escola, todo o edifício da escola, internamente, as salas de aula, e também externamente nos seus pátios. Até preparação de alimentos para as crianças nós fazemos. Temos as preparadoras de alimentos em 350 escolas municipais. Limpeza do espelho d'água das lagoas, limpeza de 58 quilômetros de praia. Nós temos 58 quilômetros de praia que são limpas diariamente. Também é um trabalho extraordinário. Outra coisa que não tem nada a ver com a limpeza urbana, a poda de 600 mil árvores que existem no Rio de Janeiro em áreas públicas. Num país tropical, numa cidade que chove, faz sol, vocês podem imaginar o que é o trabalho de poda. As árvores crescem extraordinariamente e nós temos que mantê-las sempre bem cuidadas. Manutenção das praças do Rio de Janeiro. As mais de 1.000 praças e parques do Rio de Janeiro são mantidos pela Conlur. Limpeza de prédios públicos, a sede da prefeitura, que é um prédio enorme, também é mantido por nós, e, evidentemente, a sede da Conlur. O controle de vetores, roedores e caramujos africanos. African snails, para os tradutores aí. Parece absurdo, mas nós somos responsáveis pelo controle desses animais aqui no Rio de Janeiro. E, finalmente, nós temos uma fábrica, e que fabrica não só muitos equipamentos para a limpeza urbana, ferramentas, e também as vassouras que nós usamos, são mais de 11.000 vassouras por mês o nosso consumo. Bom, eu vou passar rapidamente aqueles serviços regulares e vou me deter naquilo que interessa efetivamente a nossa conversa hoje, que é, então, as ações de sustentabilidade que nós estamos adotando paulatinamente na Conlur para tornar as nossas atividades mais adequadas ao meio ambiente e à saúde da população. Isso é coleta, limpeza de logradouros, como vocês estão vendo aí, que todo mundo faz, a limpeza nas 9 ilhas das lagoas de Jacarepaguá, que nós temos que fazer com barcos especiais, retirada de lixo flutuante do espelho d'água, coleta de bens inservíveis e de grandes volumes, como geladeira, televisão, colchão, cama, o que mais a pessoa pedir, nós retiramos através de uma programação e gratuitamente. Para quê? Para que não se jogue na rua e custe mais caro essa retirada. A limpeza das praias e desinfecção da areia também, com máquinas de limpeza de praia. E temos varredeiras especiais para as ciclovias em toda a orla da praia. Lavagem das ruas, especialmente depois das feiras livres, que ocorrem na cidade, em muitas ruas. Temos que retirar o lixo lançado por comunidade de baixa renda no alto dos morros, onde nós ainda não implantamos a nossa coleta regular, porta a porta. Eles têm ainda esse hábito de jogar o lixo morro abaixo, e isso faz com que nós tenhamos uma equipe treinada especialmente em alpinismo e em rapel, para poder fazer esse tipo de limpeza. São características da nossa cidade. Limpeza de eventos, carnaval ou réveillon, após cada passagem da escola de samba, tem que vir um exército da Conlurp para fazer a limpeza, porque as coisas vão ficando para trás, pedaços das fantasias também. E aí nós vemos na praia, depois do réveillon, onde mais de 1 milhão de pessoas aparecem em Copacabana, em Ipanema, deixando um rastro de resíduos que tem que ser retirados até o dia seguinte de manhã, porque o carioca já quer estar na praia no dia 1º de janeiro e quer ter uma praia limpinha para ele, para poder... Não é o mesmo pessoal. Alguns ficam e dormem na praia e já querem ter a limpeza também no mesmo dia.
Em ocasiões de inundações, de grandes chuvas também, nós temos que atuar em todos os pontos da cidade, usando todos os nossos recursos, que são muitos, recursos humanos e recursos materiais. A poda, como eu mencionei, e a destoca, que é um nome complicado, mas é retirar o tronco quando uma árvore morre, e que é um trabalho tremendo, porque são raízes imensas que interferem em todas as tubulações e fiações que estão enterradas. Com a pacificação de algumas comunidades, hoje já são 17 comunidades pacificadas no Rio de Janeiro, a Conlurb foi o primeiro serviço público que entrou para aquilo que nós chamamos das unidades pacificadoras sociais. Quer dizer, nós tivemos que levar um serviço, o primeiro serviço que chegou a essas comunidades, depois de pacificadas, foi justamente a limpeza urbana. Havia uma quantidade enorme de lixo acumulado, porque o serviço era precário, e depois que as comunidades foram pacificadas, nós entramos com um exército de garis e tivemos que desenvolver alguns equipamentos especiais muito interessantes, como esse triciclo coletor e um trator compactador, que também entra por pequenas vielas e que tem até chegarem a um ponto de descarga que possa ser acessado por um caminhão regular. Nós temos também acumulação em alguns pontos, como esse que vocês estão vendo, é num elevador do Cantagalo. Esse daqui, ele está descendo pelo elevador, uma vez armazenado, e o lixo cheio aqui pelos próprios moradores. E aqui é um compactador estacionário, mas que também é removido e levado para uma estação de transferência quando está cheio. Temos um sistema de coleta seletiva muito incipiente, que atende apenas a poucos bairros da cidade, algumas ruas, mas que está sendo, através de um contrato com o BNDES, de apoio do BNDES, está sendo ampliado extraordinariamente, vai ser assunto mais tarde que eu vou comentar. A limpeza em hospitais, em escolas e nas instalações prediais da prefeitura, a manutenção dos equipamentos urbanos das praças, a fabricação até desse berçário que está aí, desse fraldário que nós temos. Para vocês terem uma ideia do fluxo de lixo no Rio de Janeiro, nós temos 7 estações de transferência espalhadas no território da cidade, e dessas estações de transferência, todo o lixo vai para o novo aterro da Conlurb, que tem 1 ano e pouco de vida, e que é situado num outro município, distante mais ou menos 80 quilômetros do centro de massa da cidade. Agora vamos falar rapidamente sobre a agenda sustentável da Conlurb, ou seja, o que nós fazemos dentro das nossas atividades, buscando estarmos mais de bem com o meio ambiente, fazer coisas que, aproveitando matérias-primas renováveis, e que nós possamos ter, paulatinamente, uma atividade mais adequada com o meio ambiente, que não basta, porque ela, por si só, com uma empresa de limpeza urbana qualquer, um departamento de limpeza urbana, ela já tem uma atividade louvável e agradável para todos, está limpando o lixo, tirando o lixo da cidade, dando um destino adequado. Mas é preciso fazer isso consciente, que isso também pode, de alguma forma, agredir o meio ambiente. É isso que nós fazemos. Para isso, nós temos um marco legal, temos algumas iniciativas em estudo, outras em implantação e muitas já em operação instaladas. O marco legal já foi mencionado aqui, mas é basicamente que nos ajuda para essa tarefa. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, temos um relatório de sustentabilidade da cidade e já executamos o nosso Plano Municipal de Gestão Integrada, que é previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Temos ainda um decreto obrigando o município a comprar resíduos da construção civil, resíduos reciclados da construção civil, um decreto que cria o Grupo Carioca de Mudanças Climáticas, uma resolução conjunta da Secretaria de Meio Ambiente com a Conlurb para utilização do composto orgânico por nós fabricados no programa de reflorestamento do município, que é muito interessante, e uma resolução conjunta de um grupo que foi formado também para se buscar soluções para um bom uso dos resíduos de poda, já que nós aqui exercitamos essa atividade. Em estudos, nós temos geração de energia na usina do Caju, tentando maximizar uma solução
que integra diversas tecnologias. Nós já fizemos uns 4 ou 5 estudos sobre isso, estamos buscando ainda uma solução que seja economicamente viável. É claro, sem esquecer o aspecto ambiental e social. Como a Conlurb é uma empresa que tem mais de 1.000 veículos circulando por toda a cidade, é claro que nós temos que ter uma preocupação muito especial com o uso desse combustível por essa frota. Então, estamos estudando, em conjunto, em colaboração com a Fundação Clinton, combustíveis alternativos, biodiesel, diesel de cana, etanol, gás natural, e medidas independentes da motorização que todos os nossos veículos venham adequados ao padrão Euro 5 de emissões, e sistemas híbrido-hidráulicos, direção verde, pneu ecológico, otimização dos roteiros, buscando até a medição do peso que é carregado o veículo em tempo real, para que nós possamos rigorosamente adequar os roteiros à capacidade de cada veículo. Nós estamos em processo de licitação 3 áreas de triagem e transbordo para resíduos da construção civil. Estamos buscando eficiência energética em todas as instalações da empresa, que é uma coisa que vai realmente trazer grandes vantagens, porque são instalações ainda antigas. O programa de reciclagem é um programa extremamente ousado, que pretende quintuplicar a quantidade de recicláveis que nós coletamos hoje em 6 instalações financiadas pelo BNDES, a ampliação da frota de coleta para 17 veículos e com a inserção, obviamente voluntária, de mais de 1.500 catadores nesses 6 prédios que vão ser construídos em vários locais da cidade, como indicado aqui. É um sistema relativamente simples, é uma instalação sem equipamentos mecânicos, a não ser as prensas e os elevadores de carga. Essa é a primeira que vai ser inaugurada, esse mês ainda, em Irajá. A segunda já iniciou a construção no centro e que absorvem entre 200 e 300 catadores, 100 em cada turno, metade em cada turno. Tem ali uma fiscal que já está me deixando até nervoso, ela puxa um bilhete ali, eu tenho que correr muito. Esse é o layout dessa instalação, vai ser interessante, é um desafio grande para nós, que nós temos que seduzir os catadores que hoje estão na rua e oferecer a eles melhores condições para que eles possam efetivamente querer trabalhar nessas instalações. Cestas coletoras com fibra de coco. Para vocês terem uma ideia, um único fim de semana no Rio de Janeiro, do Leblon até o Leme, nós coletamos 20 toneladas de coco, quando a gente faz a coleta seletiva de coco. O que fazer com esse coco? É uma coisa complicada. Você tem que fazer a fibra tem um teor de umidade extremamente alto, você tem que secar. Mas nós estamos buscando soluções, já produzimos essa primeira cesta coletora, fizemos essa daqui, que seria utilizada em parte com madeira plástica, não tem nenhum outro produto. Esse carrinho de varrição já foi construído também em fibra de coco, e o mais que já está em operação são essas vassouras feitas com PET pela nossa própria fábrica, com esse cepo aqui feito de fibra de coco também, antes era de madeira. Quer dizer, nós estamos buscando aplicações com outros materiais. Está já em operação parcial a captação de gás do aterro de Gramacho, que vai a 18.000 metros cúbicos por hora de biogás, mais ou menos 9.000 metros cúbicos de gás purificado. Essa é uma extraordinária, essa instalação, isso já está em operação, e essa é a parte de purificação, até um teor de 92% de metano no gás, que vai ser vendido à Petrobras e transportado através desse gasoduto que vocês estão vendo aqui, passando por baixo do Rio Iguaçu e chegando até a refinaria da Petrobras. Esse é um projeto inédito na América Latina, não existe nenhuma unidade de purificação desse tamanho. A recuperação de 100 hectares de manguezal em torno do aterro de Gramacho está lá, todos estão convidados a visitar, é um passeio maravilhoso, passear por dentro desse manguezal. E em operação também o novo aterro da cidade, que tem uma total proteção ambiental, o estado da arte em matéria de sensores, vai ter a recuperação de biogás, reciclagem de resíduos da construção civil, aproveitamento dos resíduos de poda e geração de energia
com uma capacidade instalada de 30 megawatts. Aqui se vê o aterro já está em operação desde abril do ano passado e está sendo muito bem operado. E também nós estamos com uma coleta separada, identificada de resíduos, de grandes geradores de resíduos orgânicos. É o primeiro passo que nós damos numa seleção de resíduo orgânico. Para quê? Produção de composto orgânico usado, como eu já comentei, no programa de reflorestamento da cidade. Esse composto está de muito boa qualidade e é usado para a produção de mudas desse programa de reflorestamento. Nós temos a produção também de um combustível derivado de resíduos, nesta mesma usina do Caju, que é utilizado numa planta piloto, que nós vemos aqui abaixo, para a geração de energia. Temos em operação já aproveitamento de água de chuva em todas as novas estações de transferência que estão sendo construídas, já foram construídas, e usando água de reuso. O que é água de reuso? É a água proveniente das estações de tratamento de esgoto da Companhia de Águas e Esgotos aqui do Rio de Janeiro, que é também uma iniciativa muito boa, porque antigamente nós usávamos água potável para lavar as ruas da cidade. Os equipamentos alternativos, eu já comentei, foram todos desenvolvidos exclusivamente para a Conlurb, para atender essa atuação nas favelas com o PP, e já estamos hoje também operando, não só aqui, mas também em Paquetá, isso aqui no centro da cidade, vocês veem o Teatro Municipal atrás, fazendo a coleta de resíduos de varrição no centro da cidade com equipamentos elétricos, muito menos poluentes. Nós compramos recentemente 50 mil contêineres importados da França, feitos com um polietileno derivado da cana-de-açúcar, é chamado biopolímero, que foi interessantíssimo, porque esse polietileno é feito no Brasil, vai para a França, fabrica o contêiner e é exportado para o Brasil. E, mesmo assim, sai mais barato do que o contêiner brasileiro. E a grande vantagem é que não é feito com derivado de petróleo. Os contêineres já começaram a ser distribuídos. Fazemos uma série de equipamentos urbanos com madeira plástica na nossa própria fábrica, são bem interessantes. Esse fraldário, gangorras, escorregas, balanços, todos feitos com madeira plástica, que também é muito bom. Finalmente, temos um centro de arte, onde diversos artistas têm lá um espaço para poder apresentar suas obras, evidentemente sempre de alguma forma relacionadas a lixo ou a reciclagem. Então, todos convidados a visitar, fica ali na Gávea, perto da Universidade da PUC. Se vocês quiserem mais informações sobre meio ambiente, sobre lixo, tem a página da Conlurb em cima e embaixo a página que eu tomo conta e coordeno, que tem tudo sobre lixo, sobre resíduos, em inglês, em português e espanhol. Muito obrigado. Muito obrigado, Penido. Realmente, a sua apresentação mostra o quão árduo é a execução dos serviços de limpeza urbana. A maioria da população, nós bem sabemos, que acha que é só botar o saquinho fora de casa que ele some e não tem mais problema nenhum. E a gente passa a ver o que envolve realmente a questão de uma gestão adequada de resíduos sólidos numa cidade da magnitude do Rio de Janeiro. Então, para nós seguirmos para a parte final do nosso programa, nós vamos contar aqui, continuando nesse nosso giro sobre ações para cidades sustentáveis. Nós vamos falar agora um pouco de um programa da cidade de Bogotá, na Colômbia, que justamente vai trazer algumas ideias sobre os avanços nas ações de lixo zero com participação multilateral. Eu vou convidar a Liz Monroy Delgado, da Agenda Bogotá, Colômbia, e a Sandra Milena Pinson, do programa Agenda Bogotá e Bogotá Basura Zero, que vão nos contar um pouquinho dessa história. Eu vou pedir a ambas, elas vão fazer a apresentação em espanhol, em castelhano. Eu já pedi a elas que falem despacito, para que todos entendam, e assim nós podemos concluir
essas nossas apresentações e, logo em seguida, cumprindo com o nosso horário, fazer o lançamento das 2 publicações que com certeza vão marcar esse evento. Liz, Sandra, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Este es la muestra de lo que pueden ser los residuos. Los residuos sólidos pueden ser arte, cultura, pero también pueden ser oportunidades para muchas personas, muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad que hacen de eso su riqueza diaria, su alimentación diaria, la manera de vivir. El proyecto Bogotá Basura Cero, que hace parte del colectivo Agenda Bogotá, es un proyecto que nace hace aproximadamente 4 años y nace básicamente como una estrategia para integrar a diferentes actores que hacen parte de la cadena productiva, de la cadena de valor de los residuos. Actores como artistas, entidades públicas, en este caso la Administración Distrital Bogotá Humanidade, a través de nuestro alcalde mayor, organizaciones de empresarios, gente del común que encontró la posibilidad de integrarse para darle una nueva visión a nuestra ciudad de lo que puede hacer con los residuos. ¿Y por qué nos integramos? Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes que produce diariamente alrededor de 12.000 toneladas de residuos. Y de esas 12.000 toneladas, 6.000 toneladas ingresan a un lugar llamado el Relleno Sanitario Doña Juana. El Relleno Sanitario Doña Juana se encuentra ubicado al sur de la ciudad, en una de las regiones más pobres de la capital, donde más de 2 millones de habitantes reciben los impactos negativos de un relleno sanitario al que le llega esa cantidad de residuos, 6.000 toneladas diarias. Hoy la situación ha mejorado, porque gracias a la gestión que hemos venido haciendo durante más de 10 años de denuncia ciudadana frente a lo que estaba sucediendo con nuestro relleno sanitario, la administración distrital, en cabeza del alcalde Gustavo Petro, decidió asumir la propuesta de basura cero como una estrategia del gobierno distrital para poder avanzar y terminar con este conflicto ambiental que ustedes ven aquí. 65% de los residuos son orgánicos, 3% de los residuos son residuos peligrosos y el resto son residuos que perfectamente pueden ser aprovechados por muchos ciudadanos que ven en ellos una oportunidad de vida. En ese sentido, nosotros decidimos y tomamos la iniciativa de integrarnos con las comunidades, con los actores económicos. Ya más adelante Sandra Milena va a explicar cómo ha sido esa estrategia de integración. Más despacio, ha sido esa estrategia de integración con empresarios, con académicos que han brindado sus conocimientos para poder avanzar hacia basura cero. ¿Qué nos ha permitido? ¿Qué logros hemos tenido nosotros en esta alianza? Primero, sentimos que es fundamental crear conciencia ciudadana. Cuando Penido nos decía que después de las fiestas del carnaval necesitan más de 1.000 personas para limpiar las playas, pues lo que uno piensa es, bueno, sería más fácil si la gente que estuviera en la playa no arrojara los residuos a la playa, si los depositara en las zonas donde debe depositarlas. Sería más fácil si las personas lo hicieran de manera selectiva, separado, es decir, ciudadanía consciente. Si tuviéramos también la posibilidad, en el caso de nuestras ciudades,
que los políticos, que la administración pública entendiera la importancia de promover esas economías verdes, de promover el aprovechamiento de los residuos antes que la disposición final, porque como decimos, la disposición final, el relleno sanitario debe ser la última opción, no la primera. La primera debe ser el poder utilizar esos residuos y poder convertirlos en riqueza. Y eso nos hace una administración eficiente. Ciudadanía, voluntad política y voluntad social hace que la administración tenga herramientas para desarrollar políticas eficientes. ¿Y eso cómo se logra? A través de 3 escenarios que nosotros consideramos fundamentales. ¿Qué tiene o qué hace que todos ustedes y yo estemos aquí hoy, un viernes, con una playa maravillosa al fondo, con un sol chiquito que ha salido el día de hoy, y estemos aquí sentados hablando de residuos? Pues el interés individual de hacer las cosas diferente, de hacer que los residuos tengan una visión diferente. Eso se llama sentir. Sentir que podemos cambiar las cosas desde estas pequeñas acciones, acciones individuales. Si 8 millones de personas, que son las que viven en mi ciudad, entendieran lo importante que es separar en la fuente, muy posiblemente la imagen del relleno no existiría. Muy posiblemente nuestros recicladores no tendrían que buscar en las canecas sucias, sino tendrían que recibir material para que fueran nuestros residuos riqueza para todos. Es decir, el sentir nos hace pensar en ideas nuevas, en tecnología, en innovar para mejorar la calidad de vida y el buen vivir de los seres humanos. Y eso nos lleva a que unido ese sentir, ese pensar, nos ponga a actuar, que actuemos. Y la invitación de nuestro colectivo Agenda Bogotá y Bogotá Basura Cero es que a través de la integración de esas alianzas multisectoriales entre la comunidad, la administración pública y los entes privados podamos construir una cadena de valor que permita transformar el ciclo de los residuos y convertirlo en una riqueza intrusiva, en una riqueza para todos nosotros. Sandra les va a hablar de lo que estamos haciendo hoy con las empresas y de lo que tenemos programado para este año. Buenas tardes. Definitivamente Bogotá en este contexto ha sido pionera a nivel nacional en Colombia. Conocemos de los grandes esfuerzos que a nivel global se están haciendo. Nosotros, a través del equipo del colectivo Bogotá Basura Cero, hemos promovido que el gobierno local de la ciudad expida normas que tengan la capacidad, la vocación de arrancar con las 3 R's. Por ejemplo, el consumo responsable, la producción limpia. Ya la ciudad de Bogotá cuenta con el día donde todos, a través de campañas pedagógicas, se genera la conciencia de la reducción del consumo. Nosotros sabemos que esto es insuficiente y nos hemos trazado una serie de tareas para avanzar en la política pública, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino a nivel Colombia, y que esto se replique en este tipo de experiencias de transferencia de conocimiento internacional. A partir de este trabajo, nosotros queremos, con el Congreso de la República de Colombia, posicionar, al igual que se ha hecho en otros países de Latinoamérica, como en Argentina, como lo observo en Brasil y en Perú, la ley de basura cero, como una estrategia única para hacer países no en vía de desarrollo, sino países desarrollados y comprometidos con el medio ambiente. Para esto hemos trazado nuestra agenda. Nosotros próximamente haremos una asamblea en el Congreso de la República para comenzar y proponer la ley de basura cero.
Segundo, a través de un festival internacional donde vamos a convocar a las bandas que hacen música con los residuos, como lo verán al final de nuestra charla. Vamos a buscar experiencias de esta naturaleza a nivel latinoamericano y vamos a buscar el apoyo del IPLA, del AISWA y ya tenemos, pues yo sé que el apoyo de UNCRD para que este tipo de eventos que generan conciencia sean una realidad en Latinoamérica y en el mundo. Asimismo, nos hemos propuesto hacer un evento de Expo Residuos en la ciudad de Bogotá en el mes de noviembre, con el fin de generar este tipo de transferencias de conocimiento, de conciencia y sobre todo les quiero informar, nosotros desafortunadamente en Colombia no se ha logrado hacer ese ciclo como ustedes lo están haciendo en Brasil y en Río de Janeiro. Nos hemos puesto de acuerdo precisamente para conocer las experiencias que ustedes tienen. ¿Qué hemos hecho? Hemos generado esa sinergia entre academia, gobierno y empresas privadas de economías verdes que se han especializado en la transformación de residuos sólidos en materias primas y en subproductos. Tenemos la fortuna de trabajar con una empresa brasilera que es especializada en hacer jardines verticales y techos verdes, que de pronto no lo vi en la propuesta de Río de Janeiro. Existen ya compañías que transforman los plásticos poliestirenos en la base que se utiliza para la construcción de techos verdes y jardines verticales. Nosotros hemos propuesto a la ciudad, al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, y vamos a empezar con el primer tramo de prueba en un mes en la ciudad de Bogotá para mezclas asfálticas enriquecidas o mejoradas con aditivos plásticos de postconsumo. ¿Qué es esto? Es coger todos estos desechables que son polímeros y con este material hacer mejoramiento de mezclas asfálticas para la malla vial. Tercero, estamos proponiendo, porque en Bogotá, en el sector público, no existen construcciones que estén utilizando materiales reciclados en las construcciones y en lo que nosotros llamamos equipamientos públicos en la ciudad de Bogotá. De ahí que para nosotros esta experiencia que ustedes tienen en inmobiliario urbano para parques, para plazoletas públicas, es fundamental. Ya estamos haciendo la sinergia con el gobierno municipal para lograr que se implemente rápidamente en Bogotá. Si queremos ser Bogotá basura cero, es indispensable que todas estas estrategias sean una realidad. Por último, también estamos trabajando con la industria del pegante, también que absorbe muchísimo material reciclado de PET y de poliestirenos. Este esfuerzo pareciera que nosotros estuviésemos en ciernes. Se ha hecho un gran esfuerzo por la academia, pero como lo decían ahorita, no es solamente sentir que lo podemos hacer y tener esta sensibilidad en el corazón y pensar científicamente en tener miles de patentes y poder construir una serie de investigaciones en torno al tema de los residuos, sino ya Latinoamérica tiene que entrar en el hacer. Y el hacer se refleja en estas imágenes que yo vi ahorita en Río de Janeiro y que esperamos que Bogotá rápidamente entre a ese hacer, a la implementación de tecnologías, por lo menos en las líneas que les acabo de mencionar. En relación con los orgánicos, también tenemos un gran desafío. Nosotros estamos registrando en este momento ante Naciones Unidas un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio en compostaje. No sé si esto también lo esté haciendo Brasil o lo están haciendo otros países. Este creo que es es el tercer proyecto en Latinoamérica que se está haciendo desde un esfuerzo de este colectivo en la ciudad de Bogotá y que puede replicarse en Latinoamérica, aunque pues todos sabemos que por Tratado de Kioto ya estamos tarde los que no hayan arrancado con este proceso, porque esto vence el 31 de diciembre del 2012. En materia de orgánicos, a través de esta estrategia, lo que queremos es que ese 80% de residuos que llegan al rellenos y que son orgánicos, de un lado se separen los que hemos llamado de poda y residuos
verdes para el enriquecimiento de tierras y mejoramiento de suelos degradados en la ciudad de Bogotá, es decir, para que exista un mejoramiento de nuestros bosques y estructura ecológica principal de la ciudad. Por último, no me resta más que agradecerles este espacio y quiero compartirles la música que nuestro equipo de trabajo en el sentir, en eso que llamamos del corazón, hacemos para generar la cultura del aprovechamiento en Bogotá y en el mundo. Gracias. Todos los instrumentos que se utilizan en este momento son hechos con materiales reciclados. Esta es la única planta que tiene la ciudad de Bogotá de separación de residuos. Gracias. No quiero ser prototipo de ningún tipo, no quiero ser un robot, no, no, no quiero ser parte de este circo, no quiero ser manipulación, puede ser que no sé qué quiera ser, pero sé muy bien que no quiero ser lo que eres, no sabes ni lo que tienes. qué bonito llegar a ser sin dejar de ser lo que se es. Lo que eres no sabes ni lo que tienes. Estoy distorsionada, cansada, no nadada. Estoy mamada de tanta fachada maquillando la tristeza de una vida que más pesa. Estoy electrizada, cansada, saturada porque nunca pasa nada. Nadie ve nada maquillando la pobreza de un pueblo que no progresa. No. Congratulaciones a la gente de Bogotá, de Basura Cero. Muy bueno ver que hay proyectos como ese que son posibles de ser realizados con el esfuerzo personal, el envolvimiento de la población y com uma nova visão aos resíduos. Congratulações. E agora, então, seguindo para a parte final da nossa agenda, nós teremos o lançamento de duas importantes publicações que realmente, tenho a certeza, vão se constituir num marco desse nosso evento. E eu gostaria de convidar o Dr. David Newman, vice-presidente da ISVA, para que possa, juntamente com a Abrelp, fazer o lançamento desse manual de boas práticas na elaboração de planos de resíduos sólidos. Um projeto que foi elaborado em conjunto pela Abrelp e pela ISVA, financiado pela ISVA com os recursos que são justamente aplicados para países em desenvolvimento e que nós temos a grande satisfação de lançar hoje, por ocasião desse nosso evento, por ocasião da Rio+20, e a publicação é lançada em meio digital, ela está num pendrive que será distribuído a todos os presentes agora ao final do evento e também estará disponível na nossa página da internet. Thank you, Carlos. I would actually, I'm very moved. I think this has been a wonderful day, and I would like you all to give a round of applause to Carlos for having organized it. Thank you. Thank you. And thank you all to all the speakers, and thank you all to being here today. Just to remind you that ISVA exists in part because the city of Vienna give us some money every year. And we talked earlier about the need for money. Well, we get some money from the very generous Austrians, and we use some of that money to finance projects and studies.
In Florence, in September, we will be presenting the ISVA Globalization Report. We will be presenting shortly a report on suitable technologies for waste to energy for developing countries. A report on waste fees and how to make people pay for their waste has just been published and is on our website. We are running organic waste training courses throughout Europe at the moment. This excellent report has just been published on waste planning. I have to admit, you caught me by surprise. I haven't had time to read it yet, but knowing the quality of your work, it will be first class. A future work will go on with the climate change unit, which Attilio Savino talked to you about this morning. And we hope that in 2014, we will have ISVA as the first international waste benchmarking agency for the world. That's a very ambitious and also a very expensive project that will go into 2014. So once again, compliments to you, Carlos, compliments to your staff at Abrelpe, and thank you very much for your hospitality, and I now declare the conference closed. Thank you very much. Good night. E nós temos também, eu gostaria de convidar o Dr. Raul Lerário, diretor de Meio Ambiente da Fiesp, para nossa anfitriã e parceira neste evento, para fazer o lançamento também da publicação sobre perguntas frequentes e respostas sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dr. Raul, muito obrigado. Eu que agradeço. É mais um lançamento do DMA, da Fiesp, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito obrigado. Muito obrigado. A publicação também está disponível no material que será entregue, também em meio digital, e juntamente com esse material nós temos alguns estudos e algumas publicações da ISVA e da IPLA, que temos a honra de representar aqui no Brasil. Todos receberão o pendrive. Eu volto a reiterar para o convite do Congresso Mundial de Firenze neste ano e já peço que todos marquem em suas agendas de 1 a 4 de setembro de 2014, Congresso Mundial da ISVA em São Paulo, Brasil. Muito obrigado a todos. Tenham um bom fim de semana.